Okay, we'll finish from the general history and we'll go through now full systemic history. تمام. Again, this is my Twitter. I would like you all to follow me there for further courses, inshallah. I know you will support me, inshallah. Let's go through our lecture. So we're going to go through first respiratory system as a history, and then cardiovascular system, and the GI, neurology, history of headache, rheumatology. I've mentioned history of headache. Why? Because it's very important, and most students or most of my colleagues during the college, they got mistake on it. الدكاترة يحبون يسألون عن history of headache، فعشان كذا جبته لكم بالتفصيل عشان إن شاء الله يكون واضح. روح للريسبيراتوري سيستم. أول شيء وش السيمتومز اللي تصيب الجهاز التنفسي؟ كف، sputums, hemoptysis, coughing blood, wheezing, dyspnea, chest pain, fever. Okay, so these are the symptoms in relating to respiratory system. لازم تاخذ each system in very detail. Okay, مثلا patient قال عندي كف، تروح للكف وتاخذه in detail. تمام. تسأل patient onset and duration. هل الكف بدأت sudden أو gradual؟ وش duration of the كف؟ هل هي بدأت قبل شهر، شهرين، سنة، سنتين، whatever. Okay. بعد كذا تسأله عن الكف، هل هي dry ولا productive كف؟ تمام. بعد كذا تسأل هل الكف associated with wheezing? For example, in case of asthma and COPD, it will associated with wheezing. هل الكف associated with large sputum in cases of bronchiectasis and lobar pneumonia? Okay. هل الكف associated with dark fuel smelling in cases of lung abscess؟ تمام. هل أنت تأخذ any medication؟ هل أخذت أي أدوية للكف؟ تمام. So this is for cough. I gave you some differential diagnosis. لكن this is not all. You must go and read the book and get more example for it and get more differential diagnosis. الحاجة الثانية sputum. تسأل البيشنت عن الامount of sputum. كيف تسأل البيشنت عن كمية السبيوتم؟ تقول له how many spawn per day. مثلا البيشنت يجيب ملعقة ويشوف هل يعبي سبون كاملة خلال يوم واحد، مثلا واحدة كاملة يعبيها أو ثنتين أو ثلاث. how many spawn per day. تمام. الكلر of sputum، وشلون السبيوتم عندك؟ تمام. هل هو purulent؟ هل هو dark؟ هل هو pink؟ purulent in cases of pneumonia أو bronchitis. Okay. dark in cases of lung abscess. pink in cases أو pink أو tint. تمام. in cases of PE. تمام. pulmonary embolism. تمام. so this is details in cases of sputum. Now go through hemoptysis. If the patient have coughed blood before, you must ask onset and duration as well. Almost in all symptoms, you must ask about onset and duration. So hemoptysis, onset and duration first, and then amount of hemoptysis. هل كحية دم كثير ولا قليل ولا يعني كم الكمية تقريبا؟ هل الهيموبتيسيس with or without mucus؟ تمام. You must ask these contents in cases of hemoptysis. بعد كذا تسأل عن الويزنج. تمام. بالغالب يعني بيقول لك عندي صوت صفير بالصدر. mostly asthma, COPD, pulmonary edema. تمام. بعد كذا نجي للfifth dyspnea, shortness of breath. You must ask him about onset and duration. يعني almost all of these onset and duration start. بعد كذا تسأل عن severity of dyspnea, pattern of dyspnea. وش نقصد بالpattern؟ هل الديسنيا تصير وقت الاكسرسايز أو تصير وقت الريست أو associated with chest tightness؟ تمام. At rest for example we have orthopnea. تمام. يقول لك عندي ضيق تنفس وأنا مرتاح يعني وأنا جالس كذا أحس إني منكتم. this is orthopnea. تمام. Is it associated with the chest tightness? angina. تمام. هل الديسنيا woke you up at night? This is called proximal nocturnal dyspnea. Okay. mostly with chronic عفوا congestive heart failure. تمام. واضح. so هل توقظ البيشنت وهو نايم؟ this is called proximal nocturnal dyspnea. This is for dyspnea. And then you go through the sixth item, chest pain. هل chest pain works with inspiration
ليش اذا الالم يزود مع الانسبيريشن فمعناته في soreness of the thoracic muscles. اوكي. الحاجه الثانيه اللي هو الاذرز، هل في fever، هل في hoarseness of voice. Fever you think about RTIs, respiratory tract infection او TBs. okay, tuberculosis infection. Hoarseness you think about vocal cord injuries. okay, this is for respiratory system I think. Yeah. More continuing, family history of respiratory system. تسألوا عن الفاميلي هيستوري، هل في أي تاريخ عائلي مثلا بالأزمة؟ هل العائلة عندها ربو؟ هل العائلة عندها مثلا، تسألوا عن emphysema, cystic fibrosis. مثلا emphysema هذا inherited disease. اوكي، يكون في الفا 1 antitrypsin deficiency. تمام، فيتوارث بين العائلة اللي هو الامفيزيما. تمام، فتسأل عن الفاميلي هيستوري. الحاجة الثانية اللي هو السوشيال هيستوري. Very important to ask the patient is if she's taking oral contraceptive drugs. الحاجة الثانية تسأل عن تسأل patient if he's taking aspirin or beta blockers. If he's taking ACE, angiotensin converting enzyme inhibitors. Aspirin and beta blockers, it will cause bronchospasm. Okay, and ACE, it will cause cough. One of its side effects causing cough. Okay. And then you go ask about occupation. Okay, is your occupation exposed to any kind of allergens, smoking, whatever, for example dust or mold or smoke. If he's smoking, تسأله if he's yes, how many cigarettes per day and for how long. Okay, في قاعدة بالهيستوري حق السموكينج تسمى back years of smoking. تمام، عشان تحسب القاعدة هذه تحسب النمبر of cigarettes. تمام، عدد السيجرتس اللي smoked per day by 20 اللي هو الافريج cigarette in one pack. يعني one pack of cigarettes في 20 حبة. تمام، فيقول لك أنا أدخن 7 مثلا، فتذكر إنه مثلا so multiply the number by years. أول شيء تسأله كم cigarettes تدخن باليوم. الحاجة الثانية for how long. يقول لك مثلا إني أدخن 70 سيجارة مثلا. تمام، باليوم، فتقسم 70 او تقسم 70 على 20. تمام، 70 divided by 20. تمام، multiply it by 10 اللي هو يقول لك لي 10 سنين ادخن. تمام، فتذكر انه الناتج النهائي يطلع 35 back years. واضح؟ مثلا يقول لك اني ادخن 35 سيجاره باليوم، تقسم على 20 اللي هو الافريج، تضربه ب 20. تمام، يطلع 35 back year. حاجة الثالثة يقول لك 20 نفس القاعدة تطبقها على all number of cigarettes. Okay. I've mentioned for you here causes of cough, if it's acute or it's chronic. If it's acute cough less than 3 months, it's mostly upper respiratory tract infection, sinusitis, allergic rhinitis. If it's chronic cough more than 3 months, you go through GERD, gastroesophageal reflux diseases, or asthma, or COPD, or drugs like ACEs. Okay. So this is respiratory system. Some question for asthmatic patients. If you have asthmatic patient, you ask him about when you've been diagnosed. متى شخصت؟ هل الأزمة عندك progressive أو regressive أو intermittent أو stationary؟ هل الأزمة عندك تزداد سوءا؟ هل الأزمة عندك كانت سيئة ثم خفت مع الوقت؟ هل الأزمة عندك مرة تكون سيئة، مرة تكون خفيفة، يعني intermittent. stationary، هل الأزمة عندك على مسار واحد، يعني لا خفت ولا زادت سوءا. طيب بعد كذا تسأله how many attacks per month، كم مرة تجيك الاتاكس حقت الأزمة. هل سبق admitted to the ER. Very important this question. Why؟ عشان تشوف البيشنت هل السيفيريتي of asthma. If he's admitted to the ER, of course he's having severe attacks of asthma. Okay. بعد كذا تسأله how many times receive intravenous corticosteroids, as well as if he's admitted to the ER and receive intravenous corticosteroid, it means he's having very severe attack of asthma. Okay. Have you noted any complication of treatment? Okay. So this is some question for asthmatic patients. This is the first system. Clear respiratory system. You go through each symptoms in details and ask a patient about it. I would like to tell you, some patients might complain of cough and
complaint, for example, of heartburn. So you have two system to go through it. Okay. أبيك تركز على السيمتومز هذه. لو complain of any of these symptoms تروح للديتيلز حقتها. تمام. I think it's so clear. طيب cardiovascular system نفس الطريقة تماما. أنا راح أمشي عليها بسرعة يعني ما ودي أطفشكم. أتوقع الأمر واضح مرة. Symptoms of cardiovascular system: chest pain, tightness, dyspnea, syncope or dizziness, peripheral swelling or edema, palpitation, fatigue, claudication. Okay, so these symptoms come with CVC system. تمام. First of all, chest pain. تسأله عن site of pain, onset and duration of pain, character of pain. هل البين radiating or not? هل البين relieved by rest? If it's relieved by rest, you think about angina. If it's relieved by antacid, you think about GERD, reflex. Okay. If the pain is worse by exercise, you go through angina. Okay. If the pain worse by lying flat, you go GERD. Okay. So relieved rest, angina, worse by exercise, angina, and relieved by antacid or worse by lying flat, it's GERD. Okay. Worse and painful with a breath, pleurisy. Okay. Begin sudden, كذا فجأة جاء الألم, PE. Okay. بعد كذا تسأله عن chest pain, تسأله عن severity, from 1 to 10. Okay. And then you go through dyspnea, onset and duration, severity, patterns of dyspnea, almost the same thing as the respiratory system. And then you go syncope and dizziness. تسأله any loss of consciousness before, any loss of consciousness when lying down or moving your head. فيو ask him this question. Okay. Peripheral swelling or edema. تسأله عن onset and duration. Have you noticed any difficulty wearing shoes? This is very important question. بعض المرضى ما يعرف إن عنده peripheral swelling أو إن عنده انتفاخات بالأطراف فما يدري. تسأله تقول هل واجهت أي صعوبة إنك ارتديت الجزمات وأنتم كرامة؟ فإذا if he's having difficulty, he might having edema or swelling. Okay. Have you treated with varicose surgery before? This is very important with the peripheral swelling. Do you take any antihypertensive meds? Any abnormal history of kidneys? Okay. This is differential diagnosis, varicose vein, differential diagnosis of peripheral swelling. We have varicose vein, heart failures, nephrotic syndrome. So this is for CVC system. تمام. Palpitation نفس الشيء, onset and duration, heart rate تسأله regular أو irregular. طبعا هذه you don't ask him, just to know and mention it if it's regular or irregular heart rate. هل الهارت ريت أو مثلا يقول لك عندي tachycardia, يقول لك عندي نبضة قلبي سريعة, تسأله هل he stop by holding your breath? This is here you think about CVT, supraventricular tachycardia. Okay. How often it happen? تمام. How long it lasts? How often it happen? يعني متى تصير لك بالعادة؟ يعني بالغالب تصير لك مرة مرتين بالأسبوع 3 مرات. وإذا صارت لك التاكيكارديا أو البالبيتيشن مثلا كم المدة اللي تجلس دقيقة, دقيقتين, 4 دقائق, whatever. بعد كذا you ask him about هل he worse when you rest? If it's worse when you rest, this is ectopic beats. Okay. هل he worse when you exercise? You think about AFib, atrial fibrillation. تمام. So this is case of palpitation. Differential diagnosis of palpitation. It can be normal respiratory arrhythmia. Okay. So NRS, normal respiratory arrhythmia. يعني if you have a patient and he's young and you do, for example, he came to you complaining of palpitation. You do ECG and you found it's respiratory sinus arrhythmia. It's okay, it's normal. Like if he's old, you think about heart diseases. So as a differential diagnosis of palpitation, normal respiratory arrhythmia, AFib, ventricular tachycardia, supraventricular tachycardia, ectopic beat, and so on. Okay. Fatigue. What is the differential diagnosis of fatigue? تسأله عن الفatigue, lack of sleep, for example, depression, anemia, or hypothyroidism. تمام.